In the last lecture, we have seen about the Hofmann's method, in which diethyl oxalate is a reagent, and this reagent can separate primary, secondary, and tertiary amine. Okay, so now today we are going to see Hinsdberg method for the separation of primary amine, secondary amine, and tertiary amine. So here the benzene sulfonyl chloride, this is the structure of benzene sulfonyl chloride. It is used as an Hinsdberg reagent. So when the mixture containing primary amine, secondary amine, and tertiary amine is treated with benzene sulfonyl chloride, the primary amine gives monoalkyl sulfonamide, which further gives water soluble salt on reaction with alkali, that is NaOH. It can react with alkali because there is a presence of hydrogen. Then in the same mixture, when the secondary amine reacts with benzene sulfonyl chloride to give dialkyl sulfonamide, which does not react with NaOH or KOH, so it is insoluble in water. The tertiary amine, since it does not contain any hydrogen, it will not react with Hinsdberg reagent. Okay, now thus the Hinsdberg reagent reacts differently with primary amine, secondary amine, and tertiary amine. So primary amine gives monoalkyl sulfonamide, which can react with NaOH or it is soluble in alkali to form sodium salt or potassium salt. Secondary amine, it will give dialkyl sulfonamide, which does not react with KOH, so it is insoluble, KOH or NaOH, so it is insoluble in water or alkali. Okay, and third, that is tertiary amine, it does not react with benzene sulfonamide or Hinsdberg reagent because tertiary amine does not contain hydrogen. The reaction is second, the reaction mixture, this reaction mixture, it is second with ether in a separating funnel when sulfonamide, that is monoalkyl sulfonamide, remains in aqueous layer, while dialkyl sulfonamide and unreacted tertiary amine, it passes into the ether layer. आता सेपरेटिंग फनेल म्हणजे काय? सेपरेटिंग फनेल ॲक्वस लेअर आणि ऑर्गॅनिक लेअर या दोन लेअरला वेगवेगळ्या करतात. सो सेपरेटिंग फनेलमध्ये आपण काय घेतलं आहे? ॲक्वस लेअर घेतली आहे. ॲक्वस लेअर म्हणजे जे वॉटरची लेअर आहे ती, ज्यामध्ये काय आहे ॲक्वस लेअरमध्ये काय सॉल्युबल आहे? दिस प्रायमरी monoalkyl sulfonamide. It reacts with alkali and therefore it is soluble in water. Okay, but secondary amine, which gives dialkyl sulfonamide, it does not react with NaOH or KOH, so it is insoluble in water. So aqueous layer मध्ये काय राहील? फक्त aqueous layer मध्ये monoalkyl sulfonamide चा salt राहील, sodium salt of monoalkyl sulfonamide. Okay, so the reaction mixture is then second with त्याच्या सेपरेटिंग फनेल मध्ये ठेवलं, ज्यामध्ये इतर लेअर आहे आणि ॲक्वस लेअर आहे. आता व्हेन नाव द monoalkyl sulfonamide, it will remain in aqueous layer, while dialkyl sulfonamide and unreacted tertiary amine, it will remain or it will passes into the ether layer. These two layers are then separated. या दोन लेअर अजून आपण वेगवेगळ्या केल्या आहे. आता ॲक्वस लेअर जी आहे, ज्यामध्ये मोनोअल्काइल सल्फोनामाइड जो आहे त्याचा साल्ट आहे, पोटॅशियम साल्ट किंवा सोडियम साल्ट, इट इज देन ॲसिडिफाईड. पोटॅशियम साल्ट म्हणा किंवा सोडियम साल्ट म्हणा, तिकडे मी सोडियम साल्ट घेतला, इथे के लिहिलं आहे, NKR, हा पोटॅशियम साल्ट आहे, कोणताही घेतला तरी चालेल. तर द ॲक्वस लेअर इट इज देन ॲसिडिफाईड विथ HCl. HClनी ॲसिडिफाय केलं, काय झालं? HClनी ॲसिडिफाय केल्यामुळे KCl निघाला आणि केच्या ठिकाणी H लागला. सो वी गेट N-alkyl benzene sulfonamide. Okay, now this N-alkyl benzene sulfonamide, it on hydrolysis,
it gives hydrochloride of primary amine RNH2HCl. This is a hydrochloride of primary amine. आता याला आपण जेव्हा KOH किंवा NH सोबत ट्रीट करतो, HCl ॲसिड आहे, याला आपण KOH किंवा NaCl सोबत जेव्हा ट्रीट करतो, सो इट विल जनरेट प्रायमरी अमीन प्लस KCl प्लस H2O. सो वी नीड प्रायमरी अमीन ओनली. आता आता दुसऱ्या लेअर कोणती आहे? इथर लेअर. इथर लेअरमध्ये काय काय आहे? इथर लेअरमध्ये टर्शरी अमीन आहे, अनरिॲक्टेड टर्शरी अमीन आहे आणि डायअल्किल सल्फोनॅमाइड आहे. ठीक आहे. आता मग काय करायचं? पहिले त्याला डिस्टिलेशन करू. इथर लेअरचं डिस्टिलेशन केलं तर टर्शरी अमीन विल डिस्टिल आउट. ओके, टर्शरी अमीन जो आहे तो डिस्टिल आउट होऊन जाईल. मी तुम्हाला सांगितलं होतं डिस्टिलेशन कशी प्रोसेस आहे. त्यामध्ये RB फ्लास्क असतो, रिॲक्शन मिक्सचर असते. आता आपल्या रिॲक्शन मिक्सचरमध्ये इथरची लेअर घेतली, ज्यामध्ये काय आहे? डायअल्किल सल्फोनॅमाइड आहे आणि टर्शरी अमीन आहे. आता याला जेव्हा हीट करतो आपण, तेव्हा ज्याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असेल, यामध्ये टर्शरी अमीनचा बॉइलिंग पॉईंट कमी होतो, म्हणून इट विल गेट इव्हॅपोरेटेड. देन कंडेन्सर लावलेलं असते त्याला, तो कंडेन्स होते आणि दुसऱ्या फ्लास्कमध्ये जमा होते. त्याला म्हणतो आपण डिस्टिल्ड ओव्हर. ओके, सो वेन दिस इथर लेअर इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन, टर्शरी अमीन विल डिस्टिल आउट, लिव्हिंग बिहाइंड. आता कोणी याच्या RB फ्लास्कमध्ये काय राहिलं? लिव्हिंग बिहाइंड सॉलिड डायअल्किल बेन्झीन सल्फोनॅमाइड. ठीक आहे. आता सॉलिड बेन्झीन सल्फोनॅमाइड जो आहे, डायअल्किल बेन्झीन सल्फोनॅमाइड, त्याचं अजून हायड्रोलिसिस केलं आपण, सो इट विल जनरेट हायड्रोक्लोराइड ऑफ सेकंडरी अमीन R2NH. R2NH असल्यामुळे इट इज अ सेकंडरी अमीन. हायड्रोक्लोराइड का बरं म्हणतो? HCl याला लागलेला आहे म्हणून. सो इट इज अ हायड्रोक्लोराइड ऑफ सेकंडरी अमीन. सेकंडरी अमीनचा हायड्रोक्लोराइडपासून आपल्याला समजा सेकंडरी अमीन सेपरेट करायचं असेल तर याचं KOH किंवा NH सोबत रिॲक्शन करू. ओके, सो R2NHCl reacts with KOH to form secondary amine plus KCl plus H2O. So in this way we have separated primary amine, secondary amine and tertiary amine is distilled out during distillation. Okay, so this is the Hinsdberg method. We will again see that method. Hinsdberg method, reagent is benzene sulfonyl chloride. The formula is like this. So when this is treated with a mixture of primary amine, secondary amine and tertiary amine, primary amine gives monoalkyl sulfonamide, which further gives water soluble salt because it can react with NaOH or KOH since it contains hydrogen. Secondary amine gives dialkyl sulfonamide, which does not react with NaOH or KOH, therefore it is insoluble in water. Tertiary amine does not react with Hinsdberg reagent since tertiary amine does not contain hydrogen. Okay, now the mixture of all these product is then kept in a separating funnel. It is second in ether with ether in separating funnel. When soluble monoalkyl sulfonamide, it remains in aqueous layer, while dialkyl sulfonamide and unreacted tertiary amine, it passes into ether layer. Then the two layers are separated. याला शेक केलं होतं आपण सेपरेटिंग पॅनेलला, दोन लेअर तयार झाल्या. इथर लेअरमध्ये हे दोन होते आणि ॲक्वस लेअरमध्ये फक्त मोनोअल्किल सल्फोनॅमाइड होतं. का बरं होतं? कारण इट कॅन डिझॉल्व इन वॉटर बिकॉज इट कॅन फॉर्म अ साल्ट. ओके, आता मग देन द टू लेयर्स आर वेर सेपरेटेड. ॲक्वस लेअर जो होतं, ॲक्वस लेअरमध्ये काय आहे? मोनोअल्किल बेन्झीन सल्फोनॅमाइड आहे. इट इज ॲसिडिफाईड विथ HCl. Then we get N-alkyl benzene sulfonamide, which on hydrolysis it forms hydrochloride of primary amine. This hydrochloride of primary amine on reaction with KOH, it generate primary amine. आता दुसरी लेअर घेतली, इथर लेअर, त्याचं डिस्टिलेशन केलं. सो टर्शियरी अमीन विल बी डिस्टिलेटेड आउट अँड लिव्हिंग बिहाइंड सॉलिड डायअल्किल बेन्झीन सल्फोनॅमाइड. त्याचं हायड्रोलिसिस केलं. On hydrolysis it gives hydrochloride of secondary amine. That hydrochloride of secondary amine on reaction with KOH or NaCl, it will generate secondary amine. So this was the Hinsdberg method for separating primary amine, secondary amine and tertiary amine. Then amines or as basicity of amines. Now we know that all amines, it contains nitrogen atom.
like ammonia. We have seen that amines are the derivatives of ammonia. amines जे आहे ते डेरिव्हेटिव्ह आहे कशाचे, अमोनिया. अमोनियाचा फॉर्म्युला आहे NH3. अकॉर्डिंग टू लेविस ॲसिड बेस theory, ammonia is a base because nitrogen possesses a unshared pair of electrons. Like ammonia, amines are also bases because it also contains nitrogen having lone pair of electrons. The relative basicity of different compounds such as amine, it can be compared using pKa values of their conjugate acid. आता इथे आपण बेस घेतला ॲज अ बेस आपण RNH2 घेतला म्हणजे प्रायमरी अमीन घेतला. याची रिॲक्शन ॲसिड सोबत केली ज्यामध्ये प्रोटॉन आहे आहे HA म्हणजे एखादा ॲसिड असेल किंवा रिएज असेल पण ह्याच्यामध्ये H असणं आवश्यक आहे. सो इट दिस लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन it will be donated to H and it forms RNH3 plus. This is the conjugated acid. ओके, बेस पासून आपल्याला नेहमी कंजुगेटेड ॲसिड मिळतं. आपण पाहिला ॲसिड बेस थिअरीच्या आधी. हा बेस, हा जो कंजुगेटेड ॲसिड आहे हा जितका विकर असेल त्याची pKa व्हॅल्यू जी आहे ती तेवढी जास्त राहील. आणि कंजुगेट ॲसिड जो आहे हा जितका वीक असेल तेवढा त्याचा कंजुगेट बेस हा स्ट्रॉंग असतो. ओके, सो टू कम्पेअर द बेसिसिटी ऑफ टू कंपाऊंड्स, कीप इन माइंड दॅट पहिला फॅक्टर आहे, दोन फॅक्टर कन्सिडर करायचे. बेसिसिटी नेहमी आपल्याला दोन कंपाऊंडची जर कम्पेअर करायची असेल तर एक फॅक्टर आहे एनी फॅक्टर दॅट इन्क्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन नायट्रोजन ॲटम दॅट इन्क्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन. अमीनमध्ये कोणताही फॅक्टर ज्याच्यामुळे नायट्रोजनवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल त्या फॅक्टरमुळे काय होईल, अमीन्सची बेसिसिटीसुद्धा वाढते. किंवा कोणताही फॅक्टर, एनी फॅक्टर दॅट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन नायट्रोजन ऑफ अमीन, इट विल डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमीन. ओके, फॉर एक्झाम्पल नाव let us consider this is the tertiary amine NRRR. Nitrogen is attached with all the three alkyl groups, so it is a tertiary amine. Second example is the secondary amine. Nitrogen is attached with only two alkyl group. आणि हा प्रायमरी अमीन आहे, इथे नायट्रोजन इज अटॅच टू ओनली वन alkyl group. So out of these three, tertiary amine, secondary amine and primary amine, टर्शरी अमीन मध्ये पहा तीन अल्किल ग्रुप लागलेले आहे आणि वी नो दॅट अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अल्किल ग्रुप जे आहे ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. आता या अल्किल ग्रुप म्हणजे आर ग्रुपने इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे काय होईल, नायट्रोजनवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल. नायट्रोजनवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे नायट्रोजनची इलेक्ट्रॉन देण्याची कॅपॅसिटी वाढेल आणि वी नो दॅट द कंपाऊंड विच कॅन डोनेट अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर इलेक्ट्रॉन दॅट इज अ लेविस बेस. म्हणजे याची बेसिसिटी वाढायला पाहिजे. ओके, सिमिलरली सेकंडरी अमीनमध्ये दोन अल्काइल ग्रुप आहे म्हणून याची बेसिसिटी सुद्धा जास्त राहील. प्रायमरी अमीनमध्ये एकच अल्किल ग्रुप आहे म्हणून याची बेसिसिटी यांच्या कम्पेअरमध्ये कमी राहील. ठीक आहे, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर. बट ॲक्च्युअल ऑर्डर काय आहे, ॲक्च्युअल ऑर्डरमध्ये सेकंडरी अमीन इज मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमीन विच इज मोर बेसिक दॅन टर्शियरी अमीन. दिस इज, आता हे जे ऑर्डर आहे ॲक्च्युअल ऑर्डर ही का बरं आहे, बिकॉज टर्शरी अमीन, इन केस ऑफ टर्शरी अमीन देर आर थ्री लार्ज और बल्की or large alkyl groups. So due to this large or bulky alkyl group, it will generate a steric hindrance and it can protect or it can prevent the attack of H plus ion. आता इथे H प्लस आयनचा अटॅक होऊ देत नाही टर्शरी अमीनमध्ये. का बरं, कारण त्याला नायट्रोजनला तीन लार्ज म्हणजे अल्किल ग्रुप्स लागलेले आहे, बल्की ग्रुप्स लागलेले आहे, बल्की म्हणजे मोठे ग्रुप लागलेले आहे. त्यामुळे H प्लस आयन जो आहे तो नायट्रोजनच्या जवळ येणार नाही किंवा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेअर सहज H प्लस आयनला देऊ शकणार नाही. याच्यामुळे काय होते, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रन्स द बेसिसिटी ऑफ टर्शरी अमीन डिक्रीजेस. ओके, आता राहिलं कोणतं, सेकंडरी अमीन. सेकंडरी अमीनमध्ये दोन बल्की ग्रुप्स आहे म्हणजे दोन अल्किल ग्रुप आहे, कमी आहे टर्शरी अमीनपेक्षा, त्यामुळे एवढा स्टेरिक हिंड्रन्स याच्यामध्ये राहणार नाही पण त्याची बेसिसिटी जास्त राहील बिकॉज अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, सो देअरफॉर द बेसिसिटी ऑफ सेकंडरी अमीन इज हायेस्ट दॅन दॅट ऑफ प्रायमरी अमीन. प्रायमरी अमीनमध्ये एकच अल्किल ग्रुप असल्यामुळे याची बेसिसिटी
सेकंडरीच्या तुलनेत कमी आहे. ओके, अँड इट इज higher basic than tertiary amine because due to the steric hindrance of bulky alkyl group which is higher basic than ammonia. Okay, now let's see about aromatic amine. Aromatic amine मध्ये आपण काय पाहिलं? The basicity of amines is depends on the electron donating capacity of nitrogen. आता या इथे आपण aromatic amine मध्ये समजा आपण ॲनिलीनचं उदाहरण घेतलं तर ॲनिलीनमध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी और लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नायट्रोजन इट इज यूज्ड इन कंज्युगेशन. पाय ते कंज्युगेटिंग स्ट्रक्चर मिळतात आपल्याला. ती पेअर इकडे डोनेट होते, इथून ती पेअर रेझोनन्समध्ये भाग घेते. म्हणजेच द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल ऑन नायट्रोजन. फक्त पहिल्या स्ट्रक्चरमध्ये नायट्रोजनची पेअर दिसेल, पण जेव्हा ती पेअर कंज्युगेशनमध्ये भाग घेत आहे तेव्हा नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येत आहे आणि त्या रिंगवर negative charge circulate होता है. Okay, that means we can say that the lone pair of electron on nitrogen is used or is contributes in the resonating structures. Okay, म्हणजेच this pair is not available for donation. ही जे पेअर आहे इलेक्ट्रॉनची, ही पेअर कंज्युगेशनमध्ये भाग घेतल्यामुळे ही पेअर डोनेट करायला साठी अवेलेबल नाही आहे. ठीक आहे. आता अवेलेबल नाही आहे म्हणजे आपण काय म्हणतो, बेसिसिटी म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअरचं डोनेशन. आता इथे इलेक्ट्रॉन पेअर ही डोनेट करायला अवेलेबल नसल्यामुळे याची बेसिसिटी काय राहील, कमी राहील. ओके, कारण दॅट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नायट्रोजन इज यूज्ड इन it contributes in the resonating structures of the aniline. Okay, therefore so this electron pair amines, aromatic amines मधली जे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे that is conjugated with the pi bonds in the aromatic system. Okay, so that can participate in the resonance, therefore are stabilized relative to non-conjugated amine. आता ही का बरं हे कंजुगेशनमध्ये भाग घेत आहे? बिकॉज देर इज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. हे कंजुगेशन असल्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन पेअर याच्यामध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर देत आहे. पण इफ देर इज नो कंजुगेशन, जसं आपण इकडे पाहिलं आहे खाली सायक्लोहेक्झेलॅमाइनमध्ये पाहिलं आहे, सायक्लोहेक्झेन रिंग आहे, त्याला NH2 ग्रुप लागलेला आहे. आता या पेअरला कंजुगेशन नाहीच आहे, कारण सिंगल बॉन्ड आहे, त्याच्यानंतर डबल बॉन्ड वगैरे नाही आहे, सगळे सिंगल बॉन्डच आहे इथे. तर सो दिस पेअर इन सायक्लोहेक्झेलॅमाइन इट इज नॉट यूज्ड इन कंजुगेशन. ठीक आहे. अँड देअरफोर इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, म्हणून ते डोनेशनसाठी अवेलेबल आहे. अँड देअरफोर सायक्लोहेक्झेलॅमाइन इट इज अ स्ट्रॉंग बेस दॅन ॲनिलीन, बिकॉज इन ॲनिलीनमध्ये काय आहे, ॲनिलीनमध्ये NH2 आहे आणि तो बेन्झिन रिंगला लागलेला आहे. आता NH2 मधल्या N वर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. दिस पेअर इज इन कंजुगेशन विथ पाय बॉन्ड इन ॲनिलीन. ॲनिलीनच्या पाय बॉन्ड सोबत ही पेअर जी आहे कंजुगेशनमध्ये आहे. ओके, ॲनिलीनच्या पाय बॉन्डमध्ये ही पेअर हे बघा, हा ॲनिलीन आहे. ॲनिलीनमध्ये बेन्झिन रिंगला NH2 अटॅच आहे. दिस पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड ऑफ aniline, double bond of benzene. So therefore this pair will participate in the conjugation or resonance मध्ये भाग घेते आणि therefore it is not available for donation. आता conjugation मध्ये भाग घेतल्यामुळे हे डोनेशन साठी इझिली अवेलेबल नाही आहे. therefore this aniline is less basic as compared to cyclohexylamine. सायक्लोहेक्झॅलामाइनच्या तुलनेत ॲनिलीन जे आहे हा लेस बेसिक आहे. देन इथे एक्झाम्पल आहे डायफिनिल अमीन. It is least basic. Why it is least basic? Because this lone pair of electron on nitrogen, it is in conjugation with double bond of this ring, left ring as well as right ring. हे जास्त कंजुगेशन मध्ये भाग घेत आहे कारण याचे जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळेल. का बरं? कारण this lone pair of electron on nitrogen it will take or it will participate in the resonance. ठीक आहे. and more resonating structures will be obtained because कारण काय, ही जे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ही लेफ्ट साईडच्या रिंगमध्ये सुद्धा कंजुगेशनमध्ये आहे, राईट साईडच्या रिंगमध्ये सुद्धा कंजुगेशनमध्ये आहे. ओके, सो देअरफॉर इट इज अ लिस्ट बेसिक. ॲनिलीन इज कम्पॅरेटिव्हली मोर बेसिक बिकॉज देअर इज ओनली वन बेन्झिन रिंग. इथे फक्त एकच बेन्झिन रिंग आहे ॲनिलीनमध्ये, त्यामुळे हा याच्या तुलनेत जास्त बेसिक आहे. आणि सायक्लोहेक्झेलॅमाइन आहे
हा more basic आहे. Why it is more basic? Because lone pair of electron on nitrogen, it is not in conjugation with the pi system. Okay. Now the preparation of alkyl and aryl amine. आपल्याला माहिती आहे की अमीनचं ऑक्सिडेशन जर केलं म्हणजे NH2 ग्रुपचं समजा ऑक्सिडेशन केलं तर वी गेट NO2 ग्रुप दॅट वी हॅव सीन इन द नायट्रो कंपाऊंड्स. ओके. सो आता NO2चं समजा रिडक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? NH2 मिळेल. ठीक आहे. सो alkyl amine it can be prepared by the reduction of nitro compounds. So RNO2 ला reduction करा. Reduction may be done with the help of nickel catalyst or tin HCl. So it will convert NO2 group into NH2 group. So we get primary amine here. For example, nitroethane, it gives ethylamine with reduction with nickel or tin HCl. Similarly, nitrobenzene, it will get converted into aniline because NO2 group is converted into NH2 group on reduction with either nickel or tin HCl. Then need reduction of nitriles. Nitriles are the compounds which contain CN, cyano group. Cyano group जर असेल तर त्यालाच नायट्राइल्स म्हणतात. आता सायनो ग्रुपचं जर रिडक्शन केलं आपण म्हणजे सी ट्रिपल बॉन्ड एन या ग्रुपचं समजा आपण रिडक्शन केलं तर ऑन रिडक्शन इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू CH2NH2. बट द रिडक्शन शुड बी डन इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल or lithium aluminum hydride or sodium in alcohol. So RCN it will gives RCH2NH2, RCH2NH2. Okay. For example, acetonitrile CS3CN, it is called as acetonitrile. Okay, this will give on reduction, this will give ethylamine because CN group is converted into CH2NH2. Similarly, cyanobenzene, it gets converted into benzylamine on reduction with either nickel or lithium aluminum hydride or sodium alcohol. So on reduction of aldehyde and ketone also we can prepare amines. So aldehyde on reaction with ammonia, it will liberate H2O molecule and it forms imine. C double bond NH, it is called as imine group. अल्डिहाइड पासून जर इमिन मिळाला आपल्याला तर त्याला म्हणतात अल्डिमिन आणि समजा कीटोन पासून मिळाला तर त्याला म्हणतात कीटोमिन. ओके. सो aldehyde on reaction with ammonia, it gives aldimine, which on reduction with nickel it forms RCH2NH2, that is primary amine. Similarly, ketone acetone on reaction with ammonia, it forms acetamine, acetamine, which on reduction with H2Ni it forms, reduction means addition of hydrogen also. Okay, so it will form CH2, CH3, CH2 and NH2. So it is isopropyl amine. Similarly, benzaldehyde on reaction with ammonia, it forms this compound, which on reduction it forms benzylamine. So by reduction of nitro compound, cyano compound or nitriles, and from aldehyde and ketone, we can prepare amine only by reduction. Gabriel thalamide reaction, this is one of the important reaction to prepare primary amine and it is also important for your exam also. आता ह्या गॅब्रियल थॅलिमाइड रिॲक्शन मध्ये काय करतो आपण? थॅलामाइड घेतो. थॅलामाइड कसा तयार करतात? थॅलिक ॲसिड कोणता आहे? बेन्झीन रिंग, त्याला COOH जर राहिलं तर ते झालं थॅलिक ॲसिड. त्याच्यातून आपण OH काढला आणि तिथे NH लावला तर हा अमाइड ग्रुप झाला. C डबल बॉन्ड O NH2, ॲक्च्युली दॅट इज अ अमाइड ग्रुप, बट इथे सायक्लिक असल्यामुळे C डबल बॉन्ड O NH आणि इकडे अजून सुद्धा C डबल बॉन्ड O आहे. Therefore it is thalamide. Thalamide on reaction with KOH. KOH ची रिॲक्शन याच्यासाठी केली की प्रोटॉन काढायसाठी. कोणता प्रोटॉन? NH चा जो NH प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन काढायचा आणि नायट्रोजनवर निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि हा K प्लस ॲज अ काउंटर आयन म्हणून इथे लागलेला आहे. Therefore this thalamide on reaction with KOH
इट फॉर्म्स पोटॅशियम थॅलामाइड. आता एनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे इट ॲक्ट्स ॲज अ न्यूक्लिओफाईल. सो व्हेन ऑल दिस हा संपूर्ण कंपाऊंड जो आहे एन मायनस असलेला चार्ज असलेला, के प्लस हे फक्त काउंटर आहे, के प्लस नसल्यासारखाच आहे, के प्लस लिहिला नाही तरी चालेल इथे. सो since nitrogen has negative charge, it will act as a nucleophile, and when it is treated with Rx म्हणजे alkyl halide, nucleophilic substitution reaction takes place. That means X ha nucleophile, it get replaced by this nucleophile. Okay, thalamide nucleophile. So finally we get N alkyl thaliamide. N alkyl thaliamide पहा, हा नायट्रोजन जो आहे हा कशाला लागलेला आहे, आरला लागलेला आहे, म्हणजे एक्स निघून गेला आणि आरला हा ग्रुप लागलेला आहे. त्यामुळे आता हा कंपाऊंड मिळाला आपल्याला एन अल्काइल थॅलिमाइड. धिस ऑन हायड्रोलिसिस, याचं हायड्रोलिसिस झालं, थॅलिक ॲसिड मिळालं, बेन्झिन रिंग COH आणि इकडे काय मिळालं आपल्याला RNH2 विच इज अ प्रायमरी अमीन. So in this way we can prepare primary amine by using Gabriel thalamide reaction. Then Hofmann's bromide reaction. What is this Hofmann bromide reaction? Hofmann bromide reaction, it is used to convert amide group into amine group. Amide group कोणता आहे, CONH2, it is the amide group. This on reaction with Br2 and NaOH or KOH. अल्कली आणि Br2 सोबत जेव्हा रिॲक्शन केली कशाची, अमाइडची, then that amide gets converted into NH2 or amine. Okay, so here acetamide when reacts with bromine and in presence of alkali, that is 4NaOH, so it will form methylamine. म्हणजे पहा CONH2 चं कन्वर्शन कशात झालं आहे, NH2 मध्ये, मिथिल ॲसिटामाइडचं कन्वर्शन झालं मिथिलामाइन. वाय इट इज कॉल्ड हॉफमन्स डिग्रेडेशन, बिकॉज देर इज वन लेस कार्बन ॲटम, एक कार्बन ॲटम कमी झाला. ॲसिटामाइडमध्ये 2 कार्बन ॲटम्स होते आणि या मिथॅलामाइनमध्ये फक्त एकच कार्बन ॲटम आहे, म्हणून याला म्हणतात हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिॲक्शन. सो प्रोडक्ट इज ऑप्टेन हॅव्हिंग 1 लेस कार्बन, because here amide group is converted into amine group. Okay, so all these are the byproducts, twice NaBr, Na2CO3 and twice H2O. Similarly propanamide, हा propanamide आहे, CH3CH2CONH2, it is a propanamide. This on reaction with Br2 and 4NaOH, it will form CONH2 ला फक्त NH2 टाकायचं म्हणजे इथिलामाइन मिळेल. Here also there is 1 carbon less than propanamide. Ethylamine will be formed and others are the byproducts like twice NaBr, Na2CO3, twice H2O. Okay, so this is the mechanism of Hofmann's degradation reaction. Okay, this is not included in your syllabus. ओके, सिलेबसमध्ये नाही आहे, काही केले नाही चालते, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की अमाइड ग्रुपचं कन्वर्शन अमाइन ग्रुपमध्ये जर करायचं असेल तर त्याची रिॲक्शन Br2 इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली, NaOH किंवा KOH हे अल्कली वापरायची आणि इन द प्रेझेन्स ऑफ Br2 हे रिॲक्शन करायची. तुम्हाला CONH2 ग्रुप दॅट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, दॅट मीन्स यू विल गेट अ प्रायमरी अमीन. ओके, सो देर आर नाही. आता हे मेकॅनिझम पाहू आपण. समजा अमाइड घेतला, अमाइडची रिॲक्शन OH मायनस सोबत, OH मायनस कुठून आला, कारण ही रिॲक्शन अल्कलीच्या प्रेझेन्समध्ये आहे, NaOH किंवा KOH आहे म्हणजे OH मायनस आहे. इट विल एक्स्ट्रॅक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस, सो दिस ऑक्साइड इज फॉर्म, देन there will be reaction with Br2, Br gets attached to nitrogen atom, again in presence of alkali, the hydrogen attached to nitrogen will be abstract, we get that type of compound. There is a R shift झाला इकडून इकडे. ओके, हे R gets shifted, alkyl groups get shifted to the nitrogen atom, we get isocyanate. This isocyanate on hydrolysis it forms amines and CO2. Okay, so this is the mechanism of Hofmann degradation reaction. It is not included in your syllabus. Okay, only for reference I have put it. Then chemical reactions फक्त रेफरन्स साठी म्हणून टाकलेलं आहे, तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहे ही रिॲक्शन, ही आता अशी तर सांगता येणार नाही.
पण हे जस्ट तुम्हाला समजण्यासाठी म्हणून हे टाकलेली आहे मेकॅनिझम. ओके. पण एक लक्षात ठेवायचं हॉपर डिग्रेडेशनसाठी की अमाइड ग्रुपचं कन्व्हर्शन अमाइन ग्रुपमध्ये करतो हा इन प्रेझेन्स ऑफ कशाच्या प्रेझेन्समध्ये Br2 इन अल्कली दॅट इज NaOH और KOH. NaOH आणि KOH NaOH किंवा KOH आणि Br2 हे समजा ट्रीट केलं आपण अमाइड सोबत अमाइड कंपाऊंड सोबत तर दॅट अमाइड ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इन टू अमाइन ग्रुप. ओके. देन केमिकल रिॲक्शन्स अल्किलेशन. तर अल्किलेशनमध्ये माहीतच आहे तुम्हाला प्रायमरी अमीनचं ट्रीटमेंट समजा अल्किल हॅलाइडसोबत केली तर वन ऑफ द हायड्रोजन गेट्स रिप्लेस बाय R, so we get secondary amine. When secondary amine is treated with alkyl halide, we get a tertiary amine. When tertiary amine is treated with alkyl halide, you will get a quaternary ammonium halide. ओके. 3 व्हॅलन्सीज आहे कार्बनच्या, तिन्ही व्हॅलन्सी आणि एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे आपल्याला क्वाटर्नरी अमोनियम हॅलाइड सुद्धा मिळतो. देन असायलेशनमध्ये असाइल क्लोराईड घेतला आपण CH3COCl that is acyl chloride. This acyl chloride will react with primary amine that is RNH2. HCl will be liberated and we get N-alkyl acetamide. ओके. सेकंडरी अमीनमध्ये सुद्धा हायड्रोजन आहे त्यामुळे इट विल ऑल्सो रिॲक्ट विथ acetyl chloride and it forms NN dialkyl acetamide. Okay. Tertiary amine cannot react with acetyl chloride because tertiary amine does not contain hydrogen. प्रायमरी आणि सेकंडरी अमीनमध्ये हायड्रोजन असल्यामुळे ते HCl निघेल. ॲसिटिल क्लोराईड म्हणजे काय CH3C डबल बॉन्ड OCl. असाइल क्लोराईड म्हणजे काय RC डबल बॉन्ड OCl. असाइल क्लोराईड इट इज द जनरल नेम. ॲसिटिल क्लोराईड म्हणजे आरच्या ठिकाणी जेव्हा आपण CH3 घेतो तेव्हा ते ॲसिटिल क्लोराईड होते CH3C डबल बॉन्ड OCl. आता तिथे Cl हा अमाईनच्या एका हायड्रोजनसोबत कंबाईन होऊन HCl विल फॉर्म आणि बाकीचं ते लागून जाते. बाकीचा जो ग्रुप आहे तो RNHला लागून जातो अँड वी गेट N-alkyl acetamide. सेकंडरी अमीनमध्ये काय होतं सेकंडरी अमीनमध्ये एक हायड्रोजन असल्यामुळे आपल्याला NN डायअल्काइल ॲसिटामाइड हा प्रोडक्ट मिळतो. टर्शरी अमीनमध्ये हायड्रोजनच नाही आहे देअरफॉर देअर विल बी नो रिॲक्शन ऑफ ॲसिटिल क्लोराईड विथ टर्शरी अमीन. ओके. आज बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.